ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி MIUI 12 ஸ்டேபிள் அப்டேட் வந்து எந்தெந்த டிவைசஸ்க்கு வந்து செகண்ட் பேட்சில் ரோல் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். MIUI 12ஓட ஃபஸ்ட் பேட்ச் வந்து K20 Pro இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி ரோல் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வந்து செப்டம்பர் எண்டுக்குள்ளே செகண்ட் பேட்சில் இருக்க எல்லா டிவைசஸ்க்கும் வந்து ரோல் அவுட் பண்ணுவாங்க. எந்தெந்த டிவைஸ்க்கு ரோல் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டு தான் இது. MIUI 12ஓட செகண்ட் பேட்ச் லிஸ்ட் இப்போ பார்ப்போம். Redmi Note5 Pro, Note6 Pro, Redmi 6A, Note7, Note7S, Note7 Pro, 7, 7A, Redmi Note8, Note8 Pro, Note9 Pro, Note9 Pro Max, Redmi Y3, Y2, POCOவில் வந்து POCO F1, F2, X2, POCO M2 Pro, Redmi 10. இந்த டிவைசஸ்க்கெலாம் வந்து செப்டம்பர் எண்டுக்குள்ளே ரோல் அவுட் ஆகிரும். இது வந்து சைனா ரோமுக்கு மட்டும் கிடையாது, இந்தியா குளோபல் எல்லா ரோமுக்குமே செப்டம்பர் எண்டுக்குள்ளே ரோல் அவுட் பண்ணிடுவேன்ருக்காங்க. எந்தெந்த டிவைசஸ்க்கு எப்பப்போ வந்து ரோல் அவுட் ஆச்சுனாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். ஏதாச்சும் கேட்கணுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள்.